මෑත කාලීනව අපි බොහෝ වෙලාවට කතා කරනවා හෘද රෝග ආශ්‍රිතව විවිධ ගැටලු වලට බොහෝ දෙනා මුහුණ දෙනවා කියන කාරණාව. ඒ හින්දා සෞඛ්‍ය සම්පන්න හෙට දවසක් වෙනුවෙන් ඔබට අත්වල ලබා දෙන්න අපි සූදානම් සේදමාවත කතාබහ තුළ ඒ පිළිබඳව කතා කරන්නට. නවලෝක රෝහල ආශ්‍රිතව අපි කතා කරද්දී විවිධ සේවා සපයමින් එදිනෙදා ජීවිතවල සෞඛ්‍යමත් ජීවිත ගත කරන්නට ඔබට අත්වල ලබා දෙද්දී අපි සූදානම් වෙනවා නවලෝක රෝහලේ විශේෂඥ හෘද රෝග ශල්‍ය වෛද්‍ය A G Jayakrishnan මහතා සමගින් කතා බහ කරන්නට. එතුමන් මේ දිනවල බෙහෙවින්ම ප්‍රසිද්ධියකට පත් වෙනවා. මොකද ගෙවුණු වසර 3ක වගේ කාල පරාසය තුළ ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ හෘද ආශ්‍රිත අපි කියන්නේ සැත්කම් 3000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉක්මවා ගිය ප්‍රමාණයක් සිදු කළ වෛද්‍යවරයා විදිහට විශේෂඥ වෛද්‍යතුමන් අද දවසේ අපිත් එක්ක කතා බහට එකතු වෙනවා. Good afternoon, doctor. This is Dr. A G Jayakrishnan. We warmly welcome you on behalf of TV Derana. So it's with great honor that we conduct this discussion regarding heart surgeries. Like this is one of the most common things that we normally discuss, and it's something that we have to raise our awareness. Yes. So basically we would like to know what is the most common heart disease type that we normally take our consideration. Good afternoon. The most common heart disease in Sri Lanka, not only in Sri Lanka, in most countries, is what is commonly known as blockages or narrowing of the arteries that supply blood to the heart. It's in medical terms it is known as coronary artery disease, and that's the most common in most countries. දමනය තුළ රුධිර කැටි සිරවීම ආශ්‍රිතව ඇතිවන මේ හෘද රෝග පිළිබඳව අපි කතා බහ කරද්දී වෛද්‍යතුමන්ගෙන් අපි මේ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න මේ සූදානම් වෙන්නේ. Doctor, we would really like to know why it is more common in Sri Lanka. What could be the reasons that we see it more commonly? Yes, unfortunately, not only in Sri Lanka, most South Asian countries, India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, all of us have more coronary artery disease than compared to the West. It's many reasons. It is not one reason. There are many reasons why this is so, and the more important reasons. One is diabetes, hypertension. Diabetes is much more common in our countries. On top of that, lack of exercise, cigarette smoking, and poor diet. All of these contribute to the high incidence, and stress. Stress is a very important cause for these diseases, and all these combined together are the main reasons for this. That means like it's most with the behavioral pattern of our lifestyles. Yes, actually coronary artery disease is more of a lifestyle disease. There are some things which we have no control. Older people, men have more disease than women, and diabetes, some people runs in families. But all the other factors can be controlled and should be controlled to reduce the incidence of coronary artery disease. And doctor, with what regard, how can we diagnose if there's a heart blockage? How to make it possible? How to recognize this? Prevention is always better than cure. So if you can take care of these factors by the patient himself, of course it will reduce the incidence. But once the diagnosis is done by many tests. But there are two important tests which will give you the final diagnosis. It is a coronary angiogram. That is the most important test, which will show you the blockages, and also it will help you to decide what treatment has to be given for any particular patient. පරම්පරාගත තත්ත්වයන් වලින් වගේම බොහෝ වෙලාවට මේ හෘද රෝගවලට අපි මුහුණ දෙන්නේ අපේ එදිනෙදා ජීවිතයේ අපේ තියෙන මේ සෞඛ්‍යමත් නොවන පුරුදු නිසා. අපේ ආහාර රටාව වෙන්න පුළුවන්, ඔබේ නිසියාකාරව ඔබ ව්‍යායාම වල නිරත නොවීම වෙන්න පුළුවන්. වෛද්‍යතුමන් සඳහන් කරපු විදිහට මේ අපේ මේ චර්යා ධර්මයන් අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් නම් මේ රෝගවලට තිත තියාගන්න එක අපිට ඒ තරම් අපහසු කාරණාවක් නෙමෙයි. හඳුනා ගැනීම කියන කාරණාවත් බොහොම වැදගත් වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් තමයි විවිධ පරීක්ෂණ මේ වෙනුවෙන් ඔබට අවස්ථා ලැබෙන්නේ සිදු කරගන්න. මොකද නිරෝගීකම කියන්නේ අංක 1 සාධකයක්. අපි සාර්ථක හෙට දවසක් වෙනුවෙන් අදහස් කරගෙන ඉන්නවා නම් ඒ හින්දාම තමයි ඇන්ජියෝ පරීක්ෂණ වලට ඔබට යොමු වන්නට පුළුවන්. ඔබට පුළුවන් මේ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න 076යි 723යි 74 මේ තමයි දුරකථන අංකය 076යි 723යි 74. ඔබට පුළුවන් නවලෝක රෝහලට මේ පිළිබඳව මේ බොහෝ වෙලාවට අපි කතා කරන කාරණාවක් තමයි හෘද රෝගයක් වළක්වා ගන්න කොහොමද? එහෙම තත්යකට ඔබ මුණ පාලා ඉන්නවා නම් කොහොමද හඳුනා ගන්න කියන කාරණාව. මේ පිළිබඳව අපි දැනුවත් වෙන්නට ඕනේ. ඒ හින්දාම තමයි වෛද්‍ය ජයකෘෂ්ණන් මහත්මයා සමගින් අපි මේ කතා බහ ඔබ වෙනුවෙන් තිල්ල කරන්නේ. And doctor, with that regard, I would really like to know, is there any new method of diagnosing heart diseases or heart blockages? How can we explain that? The test which I mentioned earlier, which is a coronary angiogram, is done by introducing a small tube near to the heart and injecting a dye and taking pictures.
But there are new methods which you can do without that. That is called a CT angiogram. It is just like doing a normal CT. So it is like an outpatient procedure, and you inject a dye into the vein, not into the heart, and you get the pictures of the blockages in the heart. So that's a relatively new method. කියන්නේ නව තාක්ෂණයේ ආගමනයත් එක්ක අලුත් ක්‍රමවේදයන් තියෙනවා මේ රෝගී තත්ත්වයන් ඔබට හඳුනා ගන්න. ඉතින් ඒ හින්දා සැලකිලිමත් වීම තමයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ. ඔබට පුළුවන් මේ පරීක්ෂණ වලට යොමු වෙන්නට. මොකද හෘද රෝගයක් ඇතිවීමත් සම්බන්ධවම මුළු සමස්ත පද්ධතිය තුළම අපි දකිනවා ගැටලුකාරී තත්ත්වයන්. ඒත් එක්කම ඔබේ පවුලේ හිතවතුන්ට මේ සියලුම දෙනාට මේ හරහා වක්‍රාකාරයෙන් ඍජුවම මේ ආකාරයෙන් බලපෑම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔබේ සෞඛ්‍ය කියන්නේ වැදගත් කාරණාවක්. ඒ හින්දාම තමයි මේ දැනුවත් කිරීම ඔබ වෙනුවෙන් අපි කරන්නේ. අපි ඒත් එක්කම දැනගමු වෛද්‍යතුමාගෙන් අහලා මේ මොන වගේ තත්ත්වයන්ද තව තියෙන්නේ අපිට ප්‍රතිකාර ක්‍රම වලට යොමු වෙන්නට පුළුවන් කියන කාරණාව. Doctor, what sort of different types of treatments are available there for heart blockages? Once you diagnose the blockages in the coronary artery, then and the angiogram shows the blockages, you have to decide on what type of treatment has to be given to a particular patient. Lot of patients can be treated with medicines alone. With more severe blocks, the patients may need what is called an angioplasty or a stent. And if the disease is even worse, which cannot be treated by angioplasty, then you have to undergo bypass surgery. So these are the three different types of treatment which can be decided only after an angiogram or a CT angiogram. Okay. And doctor, with that we would like to know about the bypass surgery. That is, we are really, we just get the idea of most of people are going ahead with the bypass surgeries and they get themselves survived. So can we just have an idea about that? Yes. Bypass surgery is actually one of the most common surgical operations carried out all over the world. And the basic idea, if there is a blockage, you create a bypass for the blood to go to the heart. It's something like a roadblock. If you have a roadblock, you take a deviation. So blood is routed to the heart through a bypass which is created by the surgeon. We use the patient's own veins or artery or something called the mammary artery to make these bypasses. Most patients will need 3 or 4 bypasses. දැන් වෛද්‍යතුමානේ පැහැදිලි කරපු කාරණාවත් එක්ක මූලික අධ්‍යයනයේදී අපිට බෙහෙත් වලින් මේ තත්ත්වයන් පාලනය කරගන්න අවස්ථාව තියෙද්දී ඔබට විවිධ ශල්‍ය කර්ම වලට යොමු වන්නටත් පුළුවන්. හිතේ බියකින් තොරව ඔබට මේ වගේ තත්ත්වයන් වලට එකතු වෙන්න පුළුවන්. මොකද නිරෝගීකම රැක ගන්න හෘදය ආශ්‍රිත ඇතිවන ගැටලු මගහරවා ගන්නට ඒ හරහා ඔබට අවස්ථාව ලැබෙන නිසා දැන් ඒ වෙනුවෙන් තමයි මේ දැනුවත් කිරීම අපි ඔබ වෙනුවෙන් කරන්නේ. අපි වෛද්‍යතුමන්ගෙන් අහලා දැනගමු මේ දැන් අපි නවලෝක රෝහලේ ලැබෙන මේ පහසුකම් මේ සියල්ලමත් එක්ක අපි කතා කරනවා මේ heart transplant ගැන. හෘද මේ බද්ධ කිරීම පිළිබඳව අපි ඒ ගැනත් දැනගමු. Doctor, we would like to know about the heart transplant that is going to happen in Navaloka hospitals. Yes, we are hoping to start it very soon, and this is completely different from this type of surgeries. That is done only in a case where the patient's heart is so weak and even medicines or other types of treatment cannot help him. So the only alternative is to replace his heart. For that, we have to take a heart from a person who is brain dead, but the heart is still working, and then transplant it into this patient. It's a very common operation nowadays, particularly in the West, and even in India, large numbers are done. In Sri Lanka, so far, 2 transplants have been done, but there is a need. There are many patients with heart failure in Sri Lanka who are not getting this treatment because there are not many centers which are doing these transplants. තාක්ෂණයේ පැමිණීමත් එක්කම බටහිර රටවල් භාවිතා කරන නවකතම ක්‍රමවේදයන් ලංකාව තුලත් ඒ පහසුකම් සහිතව සිද්ධ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. වෛද්‍යතුමන් සඳහන් කරපු විදිහටම ඔබට ඒ අවස්ථාව නවලෝක රෝහල් ජාලයත් එක්ක එකතු වෙනවා නම් ලැබෙනවා. ඔබට පුළුවන් වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න 076යි 723යි 74 076යි 723යි 74 මේ තමයි දුරකථන අංකය. ඔබට පුළුවන් මේ තොරතුරු දැනගන්න. මොකද නිරෝගී හෙට දවසක් වෙනුවෙන් තමයි මේ සියලුම කරුණු කාරණා ඔබ වෙනුවෙන් දැනුවත් කරන්නේ. දැන් හෘදය ආශ්‍රිත රෝගී තත්ත්වයන් සමනය කර ගැනීම මේ සඳහා අදාළ ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම මේ සියල්ලම පිළිබඳව අවධානය යොමු කරද්දී අපි කැමතියි වෛද්‍යතුමන්ගෙන් දැනගන්න බොහෝ වෙලාවට කොහොමද අපි මේ තත්ත්වයන් මගහරවා ගන්නේ මොන වගේ පණිවිඩයක්ද එතුමන්ට අපිට කියන්න තියෙන කියන කාරණාවත් අපි දැනගමු. Doctor, as a final message, what sort of behavioral pattern changes should be there? Like, we would like to know what can we do about it? Yes, as I said, prevention is always better than cure, and surgery is a very complicated way of treating the disease. The best way is to avoid
coronary artery disease is by stop smoking if you are a smoker, control your diabetes, and most important, I would put a single most important thing is to get adequate exercise. Thank you very much, doctor. So, අපි වෛද්‍යතුමන්ගෙන් මේ පිළිබඳව දැනගත්ත. ඔබට ආරාධනා කරනවා මේ තත්ත්වයන් පාලනය